Right, this is Sky Power Radio and TV Services Studios, West Yorkshire, Leeds, Stencil Mount. Welcome all on board our weekly civic education program. My name is Mustafa Jame at the seat today, Saturday, 15th of February 2025 at 17:20 UK time. Assalamu alaikum baringolung al kontom mobe dawda anibe watu to kontum dro kolas nal bismillah na programo min kaso to jang lokungo lokun ninyen tembensi da civic education program nal badi malo Mustafa Jame mimbe sirin programo kun ninyen temben. Assalamu alaikum bokki deglukat yi ñu leen di nuyu fii ci Sky Power Radio and TV Services Studios West Yorkshire Leeds Stencil Mount and ak seen xarit Mustafa Jame nekkal leen fii ci rajo bi ci suñ buntu programme civic education programme. Right, tonight we've got our main commentators here, Day and Suleiman. Alaji Barrow is absent today. He's a bit busy. Bamba Mas Kadim is yet to be here, as is Bojang is yet to be here as well, respecting Lion Lennon to be here, and Ben Suare Nekufigan. So, on that note, ladies first, Day, you buy Langanuyo, T Bunti program civic education. Mustafa Suleiman, even though Suleiman Nekufigan, why we invited him in that. So Major Suleiman your guy that. All right, Ben, welcome on board. Assalamu alaikum, Day, def jërëjëf for the invite. Mustafa Antom, jërëjëf si jotaay bi. Duma fi gan dëgg la gëj ñëw rek waaye su soobee yàlla saa yu amee jot rek ne ñëw. Si waxtaan bu am solo boo xam ne dinañ ko fi teg maa ngi ñaan yàlla mu may ñu kattan luñ si mun a def ñu def si unfortunately dama liggéey tey waaye lu ma si mun a def diggante bi naa ko si def jërëjëf. am na solo jërëjëf. jërëjëf waaw di nuyu gaay yëpp di nuyu Souleymane ak laay mu war a ñëw di wax jërëjëf ci time bi ngeen jël pour ñëw ak ñun waxtaan ci lii because léegi dañ dee soxla nit ñi seen maas yi nga xam ne they have the expertise pour ñëw doolil ñu daal ci wax bi because dëkk bi dafa toolu foo xam ne daal all hands on the deck la daal dañ nit ñëpp pour ñëw mun a push dëkk bi daal def wécci bi because time bi dafa passé pour noppi daal di wax suñu déglukat yi jërëjëf ak suñu gars yi dee comment waxtu bu nekk jërëjëf léegi leen ak loxo yi daf dee xat waaye dinañ try suñu bés di ñëw di nuyu Souleymane ak Bamba Alaji and Aziz ñëwagut ñu fi nekk and di leen nuyu di wax rek salaamaaleykum jërëjëf day akumata baake fanang min kanyim program o beke audio ti up to the end of the program because nyim program o naketa audio ti akafuta mo jamalala for some reason they receive feedback from somebody in Woolley, so it says ko alla audio ngole lamay, so that means the program is making impact at the grassroots level. So min ka program o beke audio ti Lamin Sadam Sanyang, thank you, Martin Tulabaki, and by the voluntarily telling him for a program when you kill audio. Honorable Naka. Mangi nuyu ndey di ko santa di ko gërëm yow Mustafa mang la nuyu di la gërëm di la santa di nuyu suma tom Souleymane Ben Soare di nuyu Lay Lemon ak suñ ko panel ci ñom Bamba Mas ñom Asis Bojang ak Alhaji Sedi Baro di
gëna nuyu suñ déglukat yi ak ñu xam ne ñooñu dee seetaan parce que gannaaw yàlla ñoo dee tax ñu fay teewu samedi bu nekk pour waxtaan ak ñoom ñuy jéem a fàttalante suñu warugal ak suñu. You need a proper internet, so honorable, you don't want to be doing that, in front of all of us here in Birmingham. I don't know. So Ben is in somewhere there. Why? Ben is in Birmingham as well. Yeah. So why is he embarrassing, this Birmingham lot? Nonetheless, okay. I think we've got Lai here. Right. Yes. Let me just drag him to the office, to the stage, and then see what he says. Right. Okay. Okay, Light is struggling with internet as well. So what we'll do now, we'll go straight to the program. Bunti Watanbi, madam, the topic title, Drugs in the Gambia. How did we get there? Ben, first of all, that's our topic title for today. Drugs-related topic title, and then how did we get there? So in the first place, before we go into the program in detail or proper, we'd like to establish this first. Drugs in the Gambia. Is there any drugs in the Gambia? Your thoughts, Ben? Thank you very much, Mustafa. It's pour wax lolu fa yomba. Drugs amul dëkk bu mu ne. La fa des naka la fa nee. Ndég ñu ko jëflante ñoom ñu ñoo oyé cartel. Cartel nag soo ko pour dénkal ko si olof mooy saay-saay yoo xam ne dañuy ñëw bokk seen jëmin ak seen jëfin ñu jàppalante pour am doole boo xam ne si liggéey bu ñoo def liggéey bu bon bu ñoo def ñu amoon si am doole léegi ñoom suñ ko defee rawatina réew yu niiw doole yi fa la ñuy gën a ut pour am fa doole loolu nañ ci ñëwaat waaye itam leneen la mooy Gambia ndig fu mu tegu si àddina bi mu ngi jege foo xam ne Gambia nekk na bunta pour egg bitim réew muy Europe wala muy Amérique te bu boobaa dina nekk loo xam ne incentive la pour ñoom ñu ñëw mun faa jaarale pour eggale drogue bi fu ñu ko bëgg a eggale ndek drogue buñ gën a ragallu mu ngi jógee fu ñoo ooyee South America di nga ne jëlee ko South America yóbbu ko North America moo gën a war a gën a yomba waaye foofu ndik American si ñu ngi ko gën a ñu ngi gën a sàmm yoon boobu dafa difficult trop pour ñu jëlee ko foofu di ko yóbbu léegi ñoom dañoo seet yeneen yoon niñ ko mën a dugalee pour yóbbu ko fa léegi nag lan moo leen di gën a jox incentive sa mooy dëkk yoo xam ne loi bi amul doole dëkk boo xam ne politicians yi taxawuñ pour xeex ko bon di nga xam ne ñoom dina yomb pour ñu mun koo def ndig lan soo ko xoolee ne ñoom yu ñoo jëflantoo dafa nekk loo xam ne na leen mun a indil problème ndig suñ leen jàppee mun nañ leen a tëj mun nañ leen a tëj lu yàgga waaye soo demee yeneen réew duñ leen tëj rek dañ leen dee rey loolu yëpp di nga gis ne dañ koo def pour génnee incentive bu si nekk waaye tam not na pour jàppaleen rek dañoo dugg dëkk boo xam ne tam suñ fa toogee suñ leen jàppee sa dara du si génn wala suñ liggéeyee alal bi tam suñ ko liggéeyee dañu war fa génnee alal bi pour setal ko lu ñuy ooyee money laundering pour mu lew loolu tam is another incentive bu ñoo ut si réew mi moo tax pour wane ne dëkk yu ndaw yi rawatina fu mu ne nii lu ñuy ooyee West Africa daanaka ëpp nañ ci doole ba nga xam ne dañuy jël ay réew lu ñoo wax ne dañuy dem ba jël réew mi moom ko mooy ne dañuy dem ba contrôle politicians ci fa nekk contrôle institutions yëpp yu fa nekk nga xam ne lu leen neex ñu def gisoon nañ lu xewoon Guinée Bissau gisoon nañ lu xewoon yeneen réew waaye daanaka mun nañoo wax ne waxuma tey ne drogue mu ngi Gambia waaye tey la drogue gën a bon nu mu nekkee Gambia to the level of luñ amoon Guinée Bissau moom lañ fa am te loolu lu ko indi exemple bi mooy ne gis nañ exemple bi Freetown fan yi fuñ gisee ne doomi président ni Freetown bi maanaam bii doomam bu jigéen bu mag mu ngi dem daanaka ñeneen dina dañ sëy ñeneen ñi ne dañ engage waaye dafa mel ne ñu ngi ngoro ba ñu gis leen ñuy dem bokk dem church maanaam bii nekk si kanam si gannaawam ku fa nekk koo xam ne mu ngi ngoro doomam mooy koo xam ne àddina bi dañ ko ràññale
si mbiri cartel si mbiri génne jaay drogue si ay million doom koo xam ne waa Hollande la waaye koo xam ne fa dawoon Hollande sa dem toog Turquie nekk Turquie waaye bu mu demee ba am dëkkuwaay Sierra Leone ba gis ne mun naa toog Sierra Leone fa la dem léegi dem toogee fa ba léegi nag ñu ko jiñante jigéen bugg a bañ ne xam nañ ko wala ràññale nañ ko waaye nag évidence bi yëpp wane na ne xamante nañ ràññale nañ ko te di nga gis ne doomi Maada Bio boobu doomam bu jigéen boobu mu ngi liggéey United Nations fa lañ ko attaque di nga gis ne ñoom Sierra Leone la représenté United Nations te ku xam représentations yooyu diplomatie bi da nga gis ne da nga dee am doole boo xam ne wala da nga dee am privilège boo xam ne di nga mun a romba di nga mun a dem te kenn du la gàllankoor te lii fan yële rek passé gis nañ foog naa in Guinée Conakry la wala feneen jàpp nañ diplomatique véhicule boo xam ne bu Sierra Leone la mu ngi amee drogue waaye nag suñ del see Gambia gis nañ depuis nguuri Adama Barrow toogee waaye balaa nguuri Adama Barrow di toog gis nañ nguuri Yaya Jammeh the amount of drugs yu ñu doon find te ñëpp xamoon nañ ne am na loo soo gisee ñu amoon sañ-sañ di ko def am na ku leen doon protect te state bi moo leen doon protect te loolu nag fu mu ne nii dafa dem ba gën a ubbeeku rawatina sax loo xam ne moo fa nekkoon nguuri Yaya Jammeh pour gàttal rek mooy ne drogue mu si réew mi bu ne waaye nag si réew yu ñuy gën a am ol doole mooy réew yoo xam ne nguur gi fa naagu réew moo xam ne dañuy dem ba mun a jënd nguur gi jënd nit ñu amee nguur gi ba pare nga xam ne ñoom dinañ am kaaraange ba pare lu leen neex ñu def ba pare not génnee ko rek waaye itam luñ jaay itam wala luñ am si alal mun nañ koo setal dugal ko si économie bi wala génne ko si réew mi waaye itam lu si gën a bon mooy ne nekkul ne dañuy jël génne rek ni ku jël indi dina am luy des si réew mi lu des si réew mi itam am na yàqate boo xam ne mu koo def suñ jógee si waxtaan bi nañ ko jekkale jërëjëf Moustapha kon nguur gi am na ci loxo den sol benn waaw cartel mënut a opérate foo xam ne nguur gi àndu ndi nguur gi amen nuñ ko wanee ne am nañ jumtuwaay yëpp am nañ jumtuwaay si loi am nañ jumtuwaay si kaaraange réew am nañ jumtuwaay si mun a jàppalante amen àddina bi mooy organisation yoo xam ne ñoo amee di xeex mbiri drogue bi am nañ jumtuwaay yooyu yëpp waaye jumtuwaay yooyu yëpp soo ko jëfandewoo noo ko jëfandoo bu boobaa di nga ameen doo ko mun a génnee moo tax suñ munee toog rek dañ faa mun a toog te ñu nañ joxe exemple mooy fii nii El Salvador la fa demoon ba gang yi jël ko waaye buñ demee amee président bu am political will bi within 1 year tey El Salvador mooy di safest nga xam ne guddi bés bu ne dinañ ne ay ñaar fukka wala ñetti fukki nit rey nañ leen ci loo xam ne si mbiri caay-caay la léegi toog nañ ba dañuy toog ay weer duñ dégg kuñ rey si mbiri caay-caay ama loolu ndig nguur gu taxaw dañ am political will bi taxaw ne pour xeex ko jumtuwaay yu police yi soxla ñu jox leen ko luwaa yuñ soxla pour ñu tënk ko ñu tënk ko liggéey boo xam ne war nañ koo defar yeneen organisation bitim réew muy international organisation yëpp ñu def ko ñoom nu mu ko war a defee deterrent bi foog nga am deterrent cartel bi foo deterrent am dañ faa oytu moo tax réew yoo xam ne yëpp mënuñ faa toog ndig dañ dafa am luñ def and pour joxe exemple boobu tam mooy ne soo xoolee suñ bunti attekaay gis nga loi du mun a dox xam nga police am na responsibility bu mag waaye police rek mënut a doxal loi dafa doxee bunti police loi dafa war a doxee bunti attekaay bi waaye su nekkee ne ñaar yooyu nekkuñ di dox nu mu war a doxee wala benn bi rek bugg a dox bi mun a dox ñaari yëpp ñooy mun a dox rawatina bunti attekaay bi dafa am solo lool amen si mun a atte loolu tam bunti attekaay tam lan moo ko gën a mën a jàppale mooy bunti néegi député yi loi yoo xam ne ñoo war a taxaw pour mun a tere pour mun a dooleel amen institution si ndik institution nekkal luñ si fa seen boppa ñun lañ fa nekkal ñun ñoo leen mun a dooleel te suñu MP yi ñoo leen mun a dooleel Moustapha ma taxaw foofu jërëjëf am na solo lool Souleymane su ñëwee dinaa ko laaj yi fi police yi demee noonu moom am na ci moom police la woon waaye Lai, welcome on board. Thank you for the time and then thank you. Convenience. Lai, yeah, thanks. You are welcome on board, and then you can say hello to viewers at the minute. Lai Lemon.
So thank you very much man la laay la moon maa ngi nuyu Souleymane sa viewers yëpp ak ñi laa dégg fu ñu mën a nekk ci àdduna man la laay la moon man maa nekkoon commandant drug squad but not lu ndey wax director man I was a policeman or as a gendarme officer I was not a director but a commanding officer. commanding officer war nga xam affaire si naka la dee demee. You should know a lot about how drugs is coming into the Gambia and how did we get here. Tell us. Well, comme niñ ko dee faral di waxtaanee rek dégg naa Souleymane di waxtaan si bunti loi yi waaye li nga xam ne mooy isi drogue si réew mi kumput kenn yow Souleymane foog naa yaa ma ko gën a xam sa yow parce que buñ ko compter rek li ñoo njëkk a wax rek mooy corruption fu mu lalu rek drogue dafa yomba money laundering dafa yomba arm trafficking dafa yomba parce que criminal bi moo ñu gën a eew criminal bi moo ñu gën a muus police bi si gannaaw criminal bi lay topp su defee tey defati ëllëg ñu gis ne bunta bi la defee ñu mun a fata boobu so te corruption dañoo use pour manipuler loolu yëpp so drogue bi dugga si dëkk bi wala drogue bi nga xam ne moom la ñoo consume si dëkk bi which I don't even believe ne ñu ko faa consume so much but I am made to believe léegi ne ñu ngi ko faa consume lu bare so number one li ko fa isi rek mooy corruption bi ak li Souleymane doon wax léegi ci bunti loi yi nga xam ne taxawaluñ loi yu dëgër yu nga xam ne mun naa xeex drogue bi la so ñaari fànn yi ci li gën a tax drogue bi gën a fes ci réew mi la te moo ñu jëlee ci fañ newoon ba is ñu fi nekk nii tey ba drogue bi ba Gambie nga ko mën a wax ne is a narco state. You know, I'm sorry to use that word suñ dëkk bi waaye it's sad waaye foofu lañ jëm suñ fa àggut ba pare. am na solo jërëjëf Souleymane. àgg nañ fa ba pare léegi comme ni nga ko waxee waaye léegi naka lañ ko mën a saafarale what measures do we need to put in place to get this sorted? All right, 1 minute I'll come to you. Sorry, bara nga ñëw Mustapha si naka lañ ko defee because since lying fi with Souleymane lu ma bëgg a wax rek mooy ne corruption bi moo tax yéen ñaar ñëpp a ngi wax ne corruption bi moo tax bañ fi egsi which is true corruption bi waaye naka la ko corruption bi dee cause su ko fee viewers si understand naka la si because xam nga nit ñi suñ ne corruption rek nit ñi dañ ok xaalis jaar na fii loxo jaar na fële but naka la corruption bi dee li fi ne created that drug like Lai said it man I believe that ne léegi suñ dëkk bi narco state la because amatul nobu sax fu mu nekk nii because gis nañ kilos si ñoo lifin naka la ko affaire si déedéet nga xam ne ñun ñu war a aaga fi ñu aaga Gambia bu ndaw bii Gambia bu tuuti bii dégg la man maa ngi dëkk Scandinavia has been known pour Gambian si ne jaaykaay drogue gars yi dañ fi dee bari pour drogue and all these things but ñoom seen dëkk yi jóg nañ taxaw especially Norway bi ma nekk jóg nañ taxaw fitee Gambian si ba nga xam ne léegi is bari na fi waaye is difficult léegi you are talking about Eastern European si sax not Gambian si lifin because dañ jóg taxaw xeex ko naka ngeen mën a experience suñ nit ñi understand how corruption naka la de related create that environment. Well ndey jërëjëf si li nga wax noonu foofu mun naa faa dugga si tuuti parce que Norway bi nga wax noonu man bi maa nekk commander of the drug squad in 1993 94 liggéey naa ak Norwegian police bi lu bari ci fànnu xeex drogue te amutoon only ci fànn bi nga xam ne ñu ngi ko doon xeex pour di reprimand offenders yi waaye ñu ngi ko doon xeex pour issue awareness di xale yi di jàngal parce que amoon nañ fa ay organisations yoo xam ne Norway ñoo ko doon di sponsor including man si fu ma nekkoon as di commander drug squad si police bi sponsor woon nañu si lu bari ci ay jumtuwaay ci ay liggéeyukaay ci ay matuwaay waa ci emuñ foofu dañ dem ci civil sector bi form fa forut ak IOGT organisation ci tam nekkoon nañ Gambia di isi yeete bu bari ci réew mi ba nga xam ne time boobu we have it under control even we don't have the resources amuñ woon matuwaay yu bari yi waaye suñ liggéey ak suñ taxawaay ak nekkam police ci réew mi mayoon nañu pour ñu mun koo contrôle ba nga xam ne tasaaroowut nii corruption bi nga laajte nag li ko isi mooy ne drogue fu mu dugga rek xaalis fa ñëw sorry
xaalis boo xam ne moo ëpp alal bi nga xam ne moom la suñu réew mi di mun a liggéey ci at bi yow mun ngaa isi ñaari container taay sorry any façon drogue bu weex boo xam ne yaa ngi ko transit from Gambia because Gambia amuñ market bu pour consumer amuñ di consumer market but all the time dafa nekk transit point xaalis bi moo isi moo ëpp ñun suñu économie bi yëpp ci ñaari container rek so it is very easy pour nga manipulate suñu politicians if the political will is not there so the political will loolu moom moo ñu aagal fi ñu aagani si corruption bi because drogue cartels yi ñi ñu dee njëkk a target rek mooy di topp mooy di politicians xaalis bi faa dugga si tam ci drogue bi nga xam ne ñu ngi ko wiin suñ jaayee xaalis bi dafaa ñëwaat xaalis boobu tam foog ñu londa ko foog ñu jël xaalis boobu du em Gambie raxas ko yu ëlbati ko ba mun a ti si waat xaalis boobu mu ñëw dellu si waat Norway oo ñu yóbbaate ko South America through the banks because doo mun a enu xaalis 10,000 euros soo ko enoo fii police jàppal so it must be through bank transfers loolu tam ñu ngi ko isi woon man bi ma faa nekk ñu ngi doon commencé ay gestu yu ndaw ba gis ne léegi ñu ngi speculate all this xam nga xaalis bi fa nekkoon online so ñu commencé di jaay kër di jëndante kër yi xaalis boobu fa la daan dugal xaalis boobu lañ dee jël nag dugalati ko si politiciens si pour ñooy am seen campagne ne jaay kër laa kër xaalis boobu fa la nekkoon mais xaalis bi fan la jógee balaa ngaa mun a jëndi kër politicien bi nga xam ne moo fa nekk tam naka la financer campagne am so corruption bi xam nga suñ ko buggee laal te duñ jeexal foofu kon duñ aagatu how we get there so foog naa ne Souleymane moom he can help me moom si fànn boobu ba dañ ci dee waxtaan lu bari li ñu isi foofu ak ni ñu fa politiciens si aagale waaye duñ ci mun a aate mu génnee ci ne politiciens yi seen loxo bokk ci kilifa yi nga xam ne ñu nga Gambie tam ñu baree bari ñu ngi leen ko doon di foge ay kilifa diina ay sëriñ am ñu sampa juma dañ daan isi taay di ko jaay and we have booked them they are on records waaye xam nga Gambien bi dañ am problème boo xam ne we don't go into archives we don't record Mr. Lemon balaa ngaa duñ dee binda police bi amuñ ko woon CRO rek lañ amoon police dégg la balaa ngaa continuer this is extremely important ci fànn bi because léegi I'm not getting xam naa sa connection baa ngi this is extremely important fànn bi léegi fu mu nekk ni ñun jaral nañu pour ñuy tudda ay tut ñi nga xam ne dañ ci bokk because jamono gi fu mu nekk ni this is causing more harm than good so léegi because yow li nga ma wax fii that's a good lesson boo xam ne ndeke di ñiy waare sa ak juma yi ay demee noonu ñooñu yëpp ñi leen ci dee am kickback mi te xaalis ñi leen ci dee am xaalis loolu am na solo loolu naka la dee demee honorable dinaa ñëw si yow Mr. Jeng police yi dégg naa yéen tam seen loxaan ci loolu Mr. Jeng waaye lii naka la dee demee Mr. Lam well ni mu dee mun a demee mooy ne ci sponsor yi nga moom la ñoo sponsor nañoo sampa juma yi am nañu ko sampa islamiste yi ñu ngi ci te ñooñu tam lañu am doctrine bu ñoo bugg a jaay fan la ñoo mën a jëlee seen xaalis yooyu dañoo bugg a am arms within the sub region foofu noonu fan la ñoo mën a jëlee xaalis boobu noonu exemple bala mun a jox rek mooy our next door neighbor Casamance bi ñoo finance seen xeex bi du jaay taay lañ ko finance ñax boobu lañ doon import to Gambia den di ko dugalati Dakar that money is what they take to finance the rebellion for 30 years suñ our next door neighbor so taay bu weex bi ma laa wax ni tam South America daan di jógee di ñëw Gambie ñun time biñ faa nekk because man I am out of the system from 1994 laa génn police but still we are following we are seeing we know how it was because the records we are there ñu ngi amoon ñu target ñu ngi amoon ñu nga xam ne ñu ngi leen book and we are doing this job so ñu tegoon over from ñun waroon nañoo mën a continuer liggéey boobu so gis nañ ay politiciens ñoo xam ne tey ñu ngi leen bëggoon si taay ñu ngi dëkk Holland fii ñu ngi dem Gambie sampa fa ay taax ñu ngi finance ay political parties seen building si foofu la political party seen headquarters si nekk but who is going to find out that because it's mere accusation man dinaa mën a toog wax loolu but it's on record so why is the government or the drug squad or anybody or any intelligence unit bu nga xam ne ñu ngi si réew bi ñu ngi def intel why can they do that and record it and put it before the politicians but the political will bi ma wax ni moo fa nekkul the political will is not there
di nga def lu nekk yow sa bopp sax yaay mujjee nekk di ennemi comme ñun fi ba dañu ne ñoom laay la to summarize it, political party in Gambia, they all benefiting in this and they're all useless then, eh? One way or the other. One way or the other, but you cannot say all political parties. You can only shift the blame on on power or on control. They have the authority or vote in the National Assembly to make the laws. You regularly point finger on. But we cannot say all political parties in one whole. You know? Okay. Jang, Saul. Your thoughts? Yeah, Mangladega. Your thoughts? Well, I gonna elaborate on the question in the Mr. Lemon mentioned on the political aspect. So said law, most of these drug dealers or cartels niko sumatom di oye. Da gis ne dañ am xaalis be pare dañ am doole. So liñ dee def mooy suñ ñëwee si society dañ dee study understand xam nga society bi lan mooy seen weakness lan mooy seen strength ak lan lañ need. So su ko defee suñ ñëwee yooyu lañ dee focus nga gis ne ñu build ci interest ñu project seen bopp as philanthropists ñoo xam ne xam nga dañoo ñëw pour dimbale ngir yàlla tax waaye fekk ndimbal boobu comme liñ dee waxe nekk he who feeds you controls you ki la dundal rek xam nga moo la control. So da nga gis ne for instance nga gis man amee politicien maa ngi bugg a campagne waaye suma parti bi amut xaalis so Suleiman Ben Suare gis ma fale sol de suma ko sponsoré henna su dina win so su winee obviously su sol ñëwee ne ma Tom lii ak lii laa bugg a lifin xam nga duma ko ne déedéet because already moom moo ma sponsor ba ma win. So dina wax ne okay bugg naa ubbi a little business fii henna living book production waaye book production boobu is just a face. So more import material sami pour produce books yu bari la drugs yu bari la ci dee dugal drugs yooyu su ñëwee customs henna customs officers is discover ne am nañ drugs under the book production materials suñ ko buggee intercept mu ñëw si man maa nekka let's say for example the executive or henna speaker bi am close to the president naa ko call ne guy like commissioner general bi look bàyyil bagage yooyu you know bagage yi diw la is a good guy xam nga moo ñu dee jàppale li ak li so boobu romba so from politicians yi mun nañoo gis police officers yoo xam ne tamit xam nga xen na senior cadres lañ waaye ñu ngi struggle you know seen nelaw doyut xen na ñu ngi am ñaari jabar o benn jabar sa waaye pour am correct dépasse su dee seen salary bi rek du leen doy ma ñëw fekk la si yoon bi ma dankal la 10,000 non bro bul wari jëlal li xam nga obviously yaa ngi ma gisee as someone ko xam ne nit ku baax la the following day xen na ma ñëw feesal la sa moto bi essence solal la ko même fees so obviously maa ngi laa jënda gradually waaye ñëwuma pour wax la ne dama soxla nga dimbale ma pour ma lifin suma drogue si waaye da nga gis ne loolu su fa nekkee build naa that relationship already ak yow ak that xam nga yaa ngi yaakaar ci man léegi-léegi nga gis xam nga gars yi am seen ngénte yi o seen lifin yi ñu dem man maa ngi am lii nga génne xaalis bu bari jox leen ñu def seen ngénte yi yow soo amee problème like ñu jàppa sa xale danga call borom rek Mustafa suma xale bi lañ jàppa foofu de Serekunda station please dama bëgga nga dimbale ma senior officer nga danga dem Serekunda station officer bi ne ko ne ma ne bàyyil kii su bañee sa nga xenna lijjanti ñu transfer ko génne ko Serekunda yóbbu ko Fatoto nga xam ne du fa amati access o xam nga comme lay Mr. Lemon wasi jumaa yi doo ñëw ne leen obviously ñu ngay def gàmmu xam nga suñu nit ñi rek gàmmu yeeg seen siyaara yeeg seen yooyu nga ñëw sponsor yooyu yaa ngi remember Mr. Manjam bi mu ñëwoon fii mu ne gars yi waa Banjul Banjul Elders so dañ daan ñëw foofu pour sponsor gàmmu ak yooyu
so obviously ñu ngi hustle pour xaalis pour sponsor seen programmes yow su jógee out of the blue nga jox leen 100,000 ne leen def leen seen gàmmu lii duñ la laaj ci fan la 100,000 bi jógee so dangaa dem ñu laa ñaanal xam nga si jumaa yi o suñ toogee di wàcc yoo lu baax o soo amee like ñoom kii naka njóogu baa bi leen Yaya Jammeh téye woon du waa Banjul Elders si ñoo dem foofu di ñaan lan la leen wax gars yi su ñoo yaaxa doo leen dee ñëw di leen advice ne bu leen yaaxa def leen lii waaye buñ demee ba jàppale ngeen dog a ñëw di ñaan so yooyu fa dee nekk they do all those kind of things so nii lañ dee ñëwee jënda cartel bi is so strong so dañ dee use weakness yi ñoo xam ne ñoo nekk in power they are the key decision makers dañ leen dee jënda gradually waaye su fekkee ne yow am nga di will power the political will te danga jiital sa réew obviously soo ñëwee nga wax jox 100,000 out of nothing dina la laajte lu tax ma jox xaalis bi kon ñu fa nekk léegi honorable are they useful ñan ñi nguur bi fa nekk léegi because yow li nga wax ni if loolu is that easy to compromise dëkk bi yëpp because of your own interest bi are they useful then well if the president is validating corruption xam nga is something loo xam ne is inevitable and it's not only the Gambia that is corrupt so mu ngi mel ni mu ngi ne excuse corruption so kooku su excuse corruption obviously I wouldn't be surprised if he would accept like kickback suñ ko joxe kickback xëy na du ko gisee as a kickback dafa ne borom daf ko may is a gift remember moto boobu bim doon dawal I think he was recorded and he was speaking so nit ñaa ngi ko laajte kan moo ko jox moto bi who gave him that vehicle so kooku naka la amee xaalis boobu so these are all instances yoo xam ne cartel bi dañ ko dee use pour mun a jënda ñoo xam ne ñooy borom nomba tànk ci réew imaginal kooku jox can I come in ma dimbale la yeah interactive yeah gis nga Mr. Jeng lu nga wax yes Mr. exactly loolu moom moo am ma ne gis nga lu nga wax noonu exactly am na ñoo xam ne they are booked te ñu ngi toog Gambie tey they are borom ndombo tànk yu mag lañ ci réew mi te ñu ngi joy xaalis fan lañ njëkkee du Angola what we are doing in Angola we know dañ daan jëlee sangara Belgium di ko yóbbu di ko smuggle into Angola di ko jaay rebels yi in return of diamonds jël diamonds yu isi waati ko back to Belgium jaayati ko and this monies they go and bunker them in Congo and what happened guess what nguur bi moo dem jëlee xaalis yooyu Congo loolu compute ñu bu nguur bi toogee fan lañ njëkkaa dem any names no bu nguur bi no this government when they sit force in 17 where did they force go to Congo isn't it president bi si boppam Mustafa just ak Mama Fatty Tambajang ak that clique of people they went to Congo and they come lan lañ fa uti all the people who were in Angola ñu ne dañ dee deal in diamonds are they certified diamond dealers and ñoo toog Gambia tey di control the economy of the country you know so this money side of it kenn du ko dee seet ñun ñu ngee seet rek fu xale yi di yaaxu kuy tuux benn bax kuy tuux ñaari bax ñu téye ko def ko si kaso bi su ñoo dem laka ñaamaloo lañ dee yóbbu si saaro dem taal ko you know gis nañ magistrate si ñu ngi leen a téye with kilos of cocaine 1 kilo of cocaine how much are you putting on the street value you are talking of 30,000 40,000 euros so and that is a small thing gis nañ magistrate si ñu ngi leen a téye ne dañ dee tamper with exhibit but lu ñu wax yëpp ëmba ko mooy the corruption the system suñ fight with the corruption the political will tam putuñ ko in place to fight these drugs du fa musa jógee because xaalis bi moom moo ko ëmba li ma doon wax tam si kilifa yi am na kilifa dina yoo xam ne before they were dealing with timber and doors from Brazil te ñun ñu ngi doon monitor loolu is on record there man du maa jógee drug squad those records were there
Kuma be the manga go into those records. They were importing timber doors and everything into the Gambia. Ñoo sampa ay juma. So you cannot, the logic is not there. Dagala ne ñu leena topa ne ñu ngi import drugs into the country and re-export. And the same people ngay gis ñoom ñooy sampa juma ñoom ñoo sponsor gamo yi. Would you not be surprised? Ben, ñoo amé talu be. Well, I'm not sure, but Ben, your thoughts on CEP policy? Okay, let me come to the policy at the lower end. At the lower end, with Fatene League, there's a special agency responsible for drugs. Time when you control lemon for the police were responsible. Let me give a Balama Gina, another 5-10 minutes. Let me give a history perspective here. Gisna Nguri Jawara, Kendune Jawara is complicit. Why have so I'm a political organ. Within that political organ, dinga am ñoo xamne dinañ complicit. But so ñëwé tay ci Nguri Baro is complicit, and I'm going to provide evidence of this. Thank you. Lana tax lool when ñom koto lay di nek drug squad li fi ñun soldat lañ won and so on. But for man yalla la fa def, my background was intelligence. I not nationally I will get involved, but suma buga xam la fa tax ma keep suma bopa informed about what is going on, whether mun na say def dara or not. Ba petam dekon na fo xamne ma ngi dekon bakaw fo xamne it was strategic to bu muna gis. Ba most of my siblings, my koto yoyu were within the security sector. I'm on access to information to know what's going on. Now, let me give you an example. Do you know the Gambia Air Shuttle used to be an airline, and that airline was purposefully set and based in the Gambia to traffic heroin. Huh? Yes. I know the owner. It was a Pakistani airline. They had their office in Bakau. What they used to do is import the heroin through airplane spares and all those bulky stuff. Heroin come in paste. Then it will be, through, because of already within the infrastructure of the air transport, it can easily get again into other components and other things to go into Europe and others. Airline be not to operate Gambia for profit. They will take people to Casamance, take people to Mauritania, come here. No, it was not for that. It was to facilitate the export. Okay, it's not fair. You have the affair. But I can tell you, members of this Banyun Council of Elders, man Hamna Siko Hamna was indicted on that. And people like that, so let indicted because of their position in society. Amut Ben Inspector General Buko Yubu Fenen. Falamo M. Kenen. There was Kotola na ham name a Hollandis. Kunyo be am tall Gambia. Tall di bay jamba bu bari di ko gene. Haba ku hamna naka lañ ré case bobu through the judiciary. Understand? Zanami def seen liggéey yëpp téye yëpp yóbbu ko ba si judiciary bi. Guy tamper with the exhibits, tamper with the procedures at you guy let off. Understand? Koku was not alone. He was linked to many other businesses and other people. Ñu passé fofu, but bu ñëwé to Nguri Yaya Jammeh la fa ñëwoon to an industrial scale. Sila Sad, the head of state himself, vested interest in the trafficking. And what is the evidence of that? So let me see WikiLeaks dossier. Yaya Jammeh talk according to the WikiLeaks dossiers, the ambassador then mune talk na Yaya Jammeh du ko ne wa man cartel bi ñu mo afa pour jox ma xamal ñaata thousand dollars for every hour or 30 minutes they spend at the airport. Do you know what?
it actually that was happening. Bodege Yaya Jammeh wax ne ñom Rambo is a Lebanese guy ko xamne after a prosecutor after bay mu dem ñom lay muti ñom Langtombong Tamba at some of the soldiers and others and ñom Jesus boom taxawé accuse ñoñu ne dañ don traffic in drugs accused of coup d'etat. That's a lie. Most of those people were part of what facilitated the cartel to operate in the Gambia for Yaya Jammeh. Yaya monitors. But later, one more they have military, some of those people start taking gratis from Thai Bunyo Indi. Thai Bobu, they sip into the public. That case more hell. Some of the drug squad or drug law enforcement officers, you them japa a Sierra Leone lady or somebody kuy jaay Thai. When escalated, lolu more reveal the bonto 1 ton of living at bonto. Yaya realized that international agencies pick nañ ko up. He have to do something. Motamu sacrifice ñooñu ñep to cover for himself. But Jamal said case yooyu fan la mujjé. All those Venezuelans and others were released to go. So they made the testimony of Amadou Jesus, the late Jesus nekon Inspector General. Mune, the night before he was arrested, he was going to be arrested, he called Amadou Samba. Amadou Samba invited Kukiram around midnight. Mune fala nyeka over 3 hours to negotiate with Yaya. What do you think they were negotiating? What do you think they were negotiating? Did Amadou Samba not come out to say that he was the money man for Yaya? He managed Yaya? Doing talking dega gis Amadou Samba 1 billion. 1 billion. Where do you can take 1 billion? And that's only one account. Panama accounts. Now that's one thing. Now another thing was Silaba Samate. When he was problem at Nyom Yaya military and everything, the same thing. He was that part of that connected to Jesus. Silaba guy Boko jail as a state witness to kill the case. Momudaw on bail. Silaba came here on social media, admit and explain how he duped them to get out. Then Eddie Gomez was the Attorney General and Justice Minister. He held negotiation with Key, so that they can release Momudaw Baile. Now, after Yaya Jammeh, with all that, you talk the dagger, and let me put this perspective. In 2015, I was invited in Dakar, and a group, 2014, a group linked to Angolans, just put the Koto Lailumwa. And what that person who invited me was the chief security for former General Savimbi. And of course, he's a Gambian. After we relocate to Dakar, I'm alel, gender properties, gender land and everything, and running business from there. When I was invited in that meeting, a French colonel from the French embassy came to the meeting. Do you know what that meeting was about? Because of that group, that Angolan group, that some of these business people in Gambia are linked to those groups. This was before the attack on State House. They were looking for a candidate to put in as a president. If they can have the candidate, they have everything it took to take Yaya Jammeh out. They already have in place 250 mercenaries that they can move any minute from Angola to the Gambia. All they were waiting for at that moment was let them just have a candidate that they can work with.
When I asked them what, I was never interested in that, but I wanted to have facts. What I mean, my large land guy never plan them. Look, we can kufa talk we can do this much. Yaya laf ni weha. Yaya hijacked. They couldn't deglu testimony. The SISGG one now, in fact. So SFR was trying to get into something about drugs and Angola and so on. But because SR did not have the intelligence, Munusa Duga, I mean, to pick it up, and so did not let anything out. Now, what I asked them is, where can I look at evidence? You just my great reference, just my contacts. You know, they were Portuguese. They were living in beside the airport. You call garden, like a garden. Those new places. They were linked to Bissau guys. They were linked to Angolans. Ma talk, after midnight, just check how many small planes you watch. See the cabin. Nyata planes, you really water. Did them see gauge, the watcher, did them need them. Did you run everywhere else. At that time, Bubu Nacho, you remember General Bubu Nacho from Bissau? He was posted in the Gambia. Lolo yep guy was all that link. When Bubu, part of that intelligence and all the intelligence, Lolo Tahon guy the Americans the information to entrap Bubu Nacho, to get him into the Atlantic. Build an infrastructure. Guy Jelko Yobuko America. Bubu Nacho make a plea deal. So how many America make a plea deal? You them through the courts. The prosecution Tahon make a plea deal. Kibum to that. Then wipe at start time spent. Nga xamne bon koku reveal a lot to the American government. Understand? The yep one the state is involved. Now, fast forward. The Gambia government, new Gambia government, the coalition government it was not the government, in fact, that they went to Congo. It was Adama Barrow. Even the external affairs minister did not know of. Nobody know of this trip. Only him, few security guys, and the people from Angola and Congo. And do you know that a mega bank is bought by people who have links to Angola and Congo that they keep in secret? Now, Sulolo Hewe, Koku them, the Bumo them, I came out and flagged it. Manalan Lee is a smuggling, the president should not get involved. Moitulen, we are starting something, we will regret it. Say that Kalulu Wagete, Dolebum am Gambia, Ken Amukod Gambia. That Kalulu Wage, Walla Wahne Moko Me Muto. Mungi am exempt, then call exempt from tax and everything else. Koku Lumo Dugalib, do we know what it is, what that is? Malo be foreign, do we know what is in the Malo and the foreign? Do we know? Who is gonna stop Kalulu's Wage's consignment? Tell me. Talk president be like small parit, Mama Memoto. Now, you talk this the same syllabus Samantha couldn't walk Lulu. You can get we talk on political platforms. They talk on a podium with the president. To podium. You get that syllabus Samantha being a civilian. Nekut ko hamne nyona si TRRC and he lied all form of lies. Syllabus Samantha will talk. You can get state house. You call just for muy takal officers. They are promotional badges. Now, are you gonna tell me which tell me which sergeant would be at a checkpoint and see Silva Samata and stop him? Now, that same Silva Samata, you talk, did they gonna sponsor a checkpoint for police? A non-drug dealer. Checkpoint for police. You see, these are the things we should understand. Now, you talk, the same government, they are going to sponsor a draft constitution, anybody can give to a political party without even with anonymity. You think that government is ready to fight corruption? Ready to fight the cartel? No, don't ask. Anybody can sponsor a political party. With anonymity. You don't think that is for the drug cartel? Now you continue with the evidence. I came out
during around July, started to talk about drug this thing, and people were wondering because I have seen the intelligence of what was happening in the country. Kotolai ngini mu contact na smaraka loy wax ni dangerous na lo fok, and I brief him. Munama bonde manako hara legi tay nga gis evidence. The 3 tons of cocaine, do you think that the government stopped the 3 tons of cocaine? It's through intelligence shared by shared with the international community. Manko smart timeline, kuko them check. I started talking about this 3 months before without pointing out figures. And next minute, 3 tons were stopped at the port. The day the tons were stopped at the port because of even international agencies. There's a complicity. They wait, then go by the last minute, and they inform the drug law enforcement. Kalulu Nanaka, the Bantaketa, was asked to leave town. He was asked to leave town from the port. He was not arrested. They knew who he was. Kalu, as far as we know, he had 3 audiences with the president. When the identity came out, so to verify the identity of him, we did checks through our contracts. We were told Sirif Tambedu is his lawyer. Someone said, in fact, I'm not transaction at Fayara M or somewhere, the Sirif mode of conveyance for that property. Just to bring again the property market. This guy jumped and left town. I can tell you, he is living in Dakar here, Kaula. Family, extended family from Mali. They are staying in Dakar. Jabaram better mugi Gambia because of still mugi invested interest Gambia. Jabaram mugi run business and Jabaram mugi a lot of money. Every other time Jabaram mugi fly to Dakar frequently. You think the intelligence are stupid? Knowing a kid Jakan drug cartel? Jabaram di Tuki, Saineka didem Dakar, and they are not following. They know because many senior officers are still receiving money from Banta. Wow. Come here, Saul. Yes, Ben. let me just come here, just to show you with all that evidence. The whole that Banta Bunkotie, then a lot of real estate. How did he transact that? In a court of law, the bank manager for a branch, one of the branches in Serakunda, came out to say, Sirif Tambedu instructed her to open a bank account for Banta Keta without Banta ever putting step at the bank. And money were paid into that account and that monies were withdrawn. That is classical money laundering. Not the Bar Association, not the Gambia government have called, Sirif for questioning and rebuke. Now you talk, they got Pablo Gabi. Pablo's name is Ababakar. But this guy have the audacity to call himself Pablo Escobar in the Gambia. Hamne Mugineka the import drugs. We had the evidence. Pablo was flying in private jets, flying out private jets. No associated business known to Pablo. We know I'm not other businesses he was associated with. Pablo had so many properties. $150,000. You think those properties worth $150,000? It's all part of the money London scam. And all that, Pablo Kakanyan Kotie, because of again the Air Brussels deal, international living be put pressure, Nutia Pablo, and still Pablo is on bail. Do you know the Ngor Sekad, then Deputy Director General, Gene an affidavit against Pablo for the and estate agents and banks for possible money laundering charges. What happened? Within a few days, he had to withdraw that. Who asked him to withdraw it? Who asked him to withdraw it? Now, you get many cases. Do we know how many cases have gone to the magistrates and just, you are free and fine and go? And it's not only the ecstasy. It's not only the ecstasy. So many orders. Now, Okay. Political if you even have the best Director General of Drug Squad and whatever, he's an individual. He's handicapped. The reforms that needed to happen did not happen. It's still the same people responsible for law enforcement, for anti-drug.
And now you have political party he have more money than government. Where do NPP get their money from? They have more money than government. Nobody contributes to NPP apart from people who have dodgy earnings. How many MP No, Balanga Gina. Can you help us with the names involved in this directly? Ñinga xamne ñoo dé dépense NPP party bo mu upp Gambia ñom Pablo Jabi I mean Banta Keta and others. And remember, you know the reason the other people you can't name them? They are not directly linked. Yeah, but they are business. You could facilitate Ben. No, yes, but you don't take allegations lightly. I don't take allegations lightly. I don't take allegations lightly. Some of them may be named to the effect. I have something, material on them. But I can tell you that that's for the state. We have a police intelligence to pick up anybody. Nobody. The only time they intervene where the government wants something against someone. They went against Alaji Conte because Alaji Conte left Barrow and went to UDP. Froze his account and everything. The minute Alaji Conte complied, they defroze and everything. Alaji Conte continued with Barrow. Another person, Fatena Kanda Kokram, was anti-government. For 8 years of the existence of Barrow and the intelligence, police intelligence, have you ever had them listening or fly now overnight millionaires in the Gambia? Nobody investigated. I'm the political will. So I'm a political will be. All these agencies are not independent. Again, more time in the constitution, Barrow did there one and he will have the powers to appoint the IG, to appoint a head of SIS, to appoint head of the elections, appoint head of this. Because of then he has absolute control. And those people, jobs, tenure, adieu, is not secure. They are human beings. They are individuals. Few people, not Gambians, Adina Bilalo. Few people know they want to have the tenacity to tell I'm not going to do this and walk away from the job. Few people are on. Okay, Dave. I mean, the key the guy Syllabus Samate. Syllabus Samate, the time Barrow came to power, he was broke because I'm not bending. But the minute Barrow came to power, he went close to Barrow. That's what we call a buy-in. He had a political buy-in. That's a leverage. That's a lot of money. Gatekeeper. Guess what? The man hold Tahim or something. What business is he in? Where does he get the money? Do you know how difficult it is to make profits in the Gambia and turn that profits to be millions? Do you know when you take Ben, still about mom Kena, Munuta Defley. No, look, I would not know because that's not my job. I would not know everybody he works with. That's the work for the intelligence. That's work for the police intelligence. That's work for the drug law enforcement agency. That's so much I can do. And find out if I was tasked, which I am not looking for. Then I can be held accountable. These people are not hiding. Look, Mustafa, you know, if a drug dealer stand out to say, my name is Pablo Escobar, do you know who Pablo Escobar is? No. An international renowned drug trafficker, cartel member. So the biggest. He was the biggest. Yes, Neka Ababakar, not to the Ababakar. Today about Pablo Escobar. Do you know how much it costs to fly private jets? Intelligence, this is where you get intelligence from. If I saw Ben Suarez now move to Gambia, we all know Ben was doing a regular job. Everything. Ben, they can compromise, yes, that's why Haman will not compromise without getting from the head of state himself. Because there's no political will. The judiciary will not touch it. If the president's lawyer is known to represent the most senior cartel members, what does that tell you? Okay. As I said, cartel members, what they do is they know the ultimate power rests in the system of a presidential system. So the president, they go to the president's men and women. And they know society. They go to societal, leaders, opinion leaders.
knowingly or unknowingly. But as time goes unknowingly, these people play part because can afford. Alhaji, nobody gives you a breakfast, lunch, and dinner for free. They know where the money is coming from. We saw Ababakar Jawara imported to container. How many weapons? They said the police investigated, and next minute the police gave him a certificate of goodwill. And that person now is building police stations. And that person is running mines, mineral mines, without that money coming to our coffers. Who said that the government don't know? Are you going to stop? Tell me which police officer will stop Ababakar at the checkpoint? Tell me. You'll be stuck. But Suleiman, let me interrupt at one point, please. Go on. Yangi raised a very important point. Yeah, go that on. is, if we want to associate this drug dealing with security and arm dealing, because this Abubakar Bungawani, he imported a container of arms into the Gambia, which we are termed to be hunting rifles. But eventually there were about 30 to 40 of them, they were real conventional war rifles. And where are these rifles today? The army itself, the army specialist came to court, make an affidavit, sign it that these guns are guns that are for hunting purpose. What are you going to hunt in Gambia? Elephants? Exactly. With a 50-round automatic weapon that you can go to war with? Exactly. So where are these weapons today? That is also a real national security threat. And so if we are pointing fingers at few people to say they are into this trafficking, and these cartels, you know how powerful they can be. It means that the cartels are also armed to the toes. So they can even overcome our army when it comes to hardest to say no. I can give a better example. Sorry, Man, Bumaneke police. I have single-handedly been assigned to a very, 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 very complicated case. There was this Mami Nanjai case. There was this money printing machines. I single-handedly did that case with Fatou Bensouda, who is now the ambassador in UK. And we prosecuted the case. And that was the end of my term in the force. Because all these machines, when we japa machine yep, japa everything from the port, containers and all what, this Mami Nanjai was intercepted. And it's the same phenomenon that happened with this container of drugs that is intercepted at the port. Because what happened with policing is, there are what we call possible. You can follow a case from Norway. The Norwegian police want to know exactly where this is going, or the German police. They will follow you. They will leave you to do whatever they are doing. But we are following, we don't want the small fish. And we want to bring the case to the maximum that we get everybody involved. So if you pursue this kind of cases, you are dealing with international organized criminality. These are machines, they were costing millions, printing machines, they were costing millions of euros. These were people, experts who have the expertise to print real good monies to go into our central banks and other banks. You know? And if you want to follow these people, you cannot just catch them from 1 minute. You have to follow them to the last destination. Then you will know everybody who is involved. And this was what the police did. And with this container of drugs, that Ben mentioned that with this Banta Kaira, Nick Banta Kaira, what's the other name? Banta Keta. It was the same thing. It was not the drug squad, Nyoko Japa. Snake drug squad, bila Osun police, Binko Japa. But the pressure is from outside. They follow this container of drug because 2 containers of drug. You are talking of multi-million dollars business. That is more than the whole economy of the Gambia. So the police will follow it, they will follow it, they will follow it. That is policing, it's police procedures. I think Mr. Jeng will know that too. We will not want to arrest the small fish. If you stop it, then you will not know who are behind. But when these kinds of cases come to Gambia,
I was assigned single-handedly, alone. Man Kenala IGB called me, Mr. Lemon, we want to do this work. Choose your team, here are the things, do it. And we followed, I did my best for the country. Ben Japa Kunwara Japa. But what happened, even at the end, we ne param si por be Japa Kunwara Japa, tier containers, tier mami nanjai, all the other people disappeared. I was shown in Gambia at the time. So it means the leakage is there, the connection is long time there. These criminal cartels, they have been studying Gambia. They have a very, very good knowledge of Gambia and swim security system and how to penetrate us. They know it already. Because already penetrated on already swim justice system. They penetrate on swim top security officers. Because if the police chief, the IGP at the time, can call me into his office with 2-3 senior officers and say, look, you are the only one we can trust with this case. Your regular Muna Santanga def liggéey bi mu succeed. Please choose anybody you want to do. Here is vehicles, here is petrol, here is all what you need, and here are the files. Go ahead. So you can imagine what kind of psyche, ban psyche la IGP wara am beru muna trust his own force of 10,000 men. This case was coming from Germany. It was the German police who followed this case to the Italian police, then it come to Gambia, then when I finished this case, all of them came to Gambia and give evidence. This Fatou Bensouda is alive. She was my lawyer. We don't even do the court in the courthouse. We did it at the depot, at the Fajara barracks. There we did the court proceedings. So this history is there. We cannot, if you want to bring security, you must go back to the history. If we are serious with security sector reforms, we must go back to the history, dig into the books, dig into the files, open it up and face each other and tell each other the truth. Why should we are just turning at the same circle. We will not move from the same. You will just turn around, you will come back to the same point. And that is the problem which I'm with these drugs. And the worst part of it now is we have a consumer market in Gambia. It was an export market we have. The drugs were coming, it was only money and money laundering. They bring the drugs, sell it outside, bring the money back to Gambia, export the money again. But now it's a consumer market. Just some weeks ago, a boy here in Mainanea, just few kilometers from where I live, was caught with thousands and thousands of tablets of ecstasy in Gambia. And you see this boy, he's the most pious person you can ever see here in my area of Germany. With a big family. Somebody was caught at the airport. From where? From Spain. Collecting ecstasy to Gambia. So it means the market is there, the consumers are there. It is not lost to none of us. Since America legalized marijuana, now they are producing this skunk in Gambia. And all those big houses along the beaches are all farms. They are producing this skunk there with lights. And you are saying Gambia amul kurang, te yangi use kurang bari to produce skunk bo. So they know. Funje produces skunk in the Gambia. Where is that? No, I'm not an active service member now. I cannot reveal all those things here, but I can tell you for free. The American market, boys, American, all those machines and all those lighting system and all those equipments through their connections. Because if you bring a container of equipment, everybody knows they pour jitaila or pour produce drugs. And all those boys, all those American villas there. And those drugs, they are doing souf. It's not you put up come you go and banko kono. It was never, you cannot produce skunk like that. And they know that they are specialists in the drug squad who know how to produce this skunk because they learn it. And they are seeing those materials circulating in town. They wouldn't say any stop. So it must be something that is wrong somewhere. Te suñu waxante wu dega xolante ci billboard waxante dega suñu xalé yi dinañ yaaxu te duñ ci mun dara. So the country will just sink. And the money will go outside.
ñoom politician yu fa toog di wax li dañoo daw ak seen doomi ak seen njabooti dem anywhere they want suñ doomi ak suñ njabooti ñoo faa des so it is high time léegi ñun doomi Gambia ñu toog waxante dëgg ne yëfi drogue bi nañ ko fi génne te nuñ ko faa mën a génnee mooy ñu génne fa corruption bi génne fa jaayante because this jaay kër yi ni this real estate business how can you be a real estate yow musuloo am capital how nga ñëw rek jënd a whole area of 200 meters of land and start to sell without no documentation, without nothing, without no background, amuloo benn background documentation. Sa financial status kenn xamul ko. Fan nga jëlee xaalis kenn xamul. You know? So loolu su happen kon drogue bi du mën a génn si dëkk bi. So li ñu fa isi mooy loolu. Corruption bi moo ñu fa isi. And dama bëgg a dëgëral lu benn di wax rek because we all intelligence bi am nañ ko yëpp. ñu ñoo tudda nii ñëpp they are backing these political parties ñu ngi joxe seen kër yi als political bureau yu rafet yëpp seen xaalis moo fa nekk but ñooñu what have they done ñoo ñëpp they have records involved in drug trafficking or other illegalities you know so man xaaral ma jox keneen tam mu mun a jox contribution nga dem man interest bu moo ci am mooy you know xam nga political parties suñu waxee political parties you know the political will ay demee noonu you got some opposition parties yi nga xam ne tam ñu ngi fa ñooñu tam xanaa dundee gis li ndax ñooñu tam ci lañ bokka ñu ngi ko gis my brother Konola mun naa laa jàppale foofu okay Ben okay Mustafa, what you have to understand mooy as responsible people we cannot if even we might have an inkling of something, but we know what the inkling attached to a particular organization or a person. When we talk about naming someone or institution, we base it on it's plausible. Point to this person and that and that. Okay, why learning from knowing the history of cartels, they would not only rely on the government, they would rely on the most senior politicians. Understand? Or senior political parties. Let us have a distance between politicians and political party. You see, Munda Neka, a political party, we observe all the rules and all the kind of bylaws and everything. But you have among you guys who can easily be corrupted. Now, if Ben Suarez is not known as a drug trafficker, but Ben Suarez might be linked to the cartel by operating money laundering business. Now, Ben Suarez started to give the party, and they will not give to the party, in fact, directly. They might give to the party indirectly, through sponsoring a parliamentary region, through sponsoring an executive member. Can you understand? They are doing that. But one day, that party goes into government, they will start to have a buy-in. Or, there's a big controversy, they might appeal to that person to tell the guy, now look, I think you guys should not take up these things and so on. You know, that's what they do. But it will happen in the Gambia. Knowingly or unknowingly, it's happening in the Gambia. As Gambia is not different. Let me give you another example of Guinea-Bissau. You know, there was a Boeing aircraft that flew from the Gambia. That Boeing aircraft was bought from the Kuwaiti Airlines. They brought the plane into the Gambia, and that plane, in fact, they didn't do anything with the plane. But one night, the plane flew from the Gambia towards Guinea-Bissau. Before getting into Guinea-Bissau airspace, the Guinea-Bissau State House contacted the Bissau Aviation to say that accept this unknown, unknown aircraft coming into the airspace. Accept them and let them land. Yeah, and when they did that, because Bissau they have a counterintelligence, the counterintelligence learned about this operation. The counterintelligence went to make sure they will access the plane to find out why the plane was allowed to do a clandestine operation. Guess what? The minute they got to the airport, the State House learned about it. They sent a reinforcement to the airport.
and they stopped the counterintelligence agency from entering the plane or searching the plane. It was a standoff, and they got them out of the airport, and within 24 hours, the plane was empty. God knows what was in the plane. But do you know what follows? And the president was held to account. The president said, no, this is plane from Gambia. I know the people who owns it. They are my friends, or they are friends to the president. That's what he said. If you Google it, you find that. Still now, the Gambia government have not investigated who owns, or they did not tell us who owns that plane. The Gambia have not even mentioned anything about the plane. Every news came from the international platforms. Gambia have not investigated the presence of the plane and so on. But recently, 2 planes were bought by a so-called company operating from the Gambia, and those 2 planes end up in Iran. And a Canada-style deal. This is a kind of environment we create in the Gambia. You see, and if that's the case, if the government did not have the political will, even the opposition cannot save themselves. Even the opposition might want to do good. You might have a good opposition leader. You might have a good executive, but because of the environment they operate in, they can easily be victims. Because what happened is when they come to you, they don't tell you that we are cartel members or we are doing money laundering for the cartel. But as I said earlier, when you become dependent on something, what you end up is you would end up be captured and you can be controlled. That's why, again, when we discuss the constitution, these are the reasons we talk about campaign finance. You have to create laws that will help to fight money laundering and so on. Most of these properties they're talking about, do you know when they buy them? They are buying them with cash, which should not be allowed. And I can tell you, if the police financial intelligence have investigated all these real estate businesses, be it big or small, you will find them for tax evasion, because they will never declare the amount of money they paid for that property. A cartel might declare on paper that they paid 2 million for a property, while they have paid 1.5 million for a property. But the estate agent will clear to the tax person that I paid 1 million. Now, if the financial police have taken it, part of their responsibility to investigate these transactions, they will see the discrepancies. And knowing that, if people know that in the Gambia, you cannot do this business easily, then this is what discourages the cartel. Knowing that they cannot launder their money, then Gambia will not be a conducive place. It takes a government to take leadership in order to fight it. Let me stay there. Thank you very much, Day. Hey, I don't know. Monte, I don't know. I just had to wow. I'm just flabbergasted because munuma wasa landlord, because it's like we are doomed. Ñun then doomed because Baro is do solvely. That's a fact, because lolu amatud lu ñoo wasa, because Baro mos na xaalis, mos na corruption, mos na sàcca, mos na aleli mo jël di ko am just as easy as that. So that's it. So man na ma believe ne the only way out neither to use a political will, because it will never happen under Barrow's leadership. I'm not gisuma lolu muy xew. Neither to ko. All we need moy ne rek Barrow dem yonam. That's it. We just have to get rid of Barrow and put somebody else, test that person, so demut you gain it tegad. Manda lola believe. This thing of no, let him go. You take for somebody else. So go with them when you gain it. Because when we build the culture of sitting and unsitting a president through the ballot box, you aga because lead them. They can be so dangerous. So like actually it's like, I don't know, it's like nightmare. Even Abubakar Jawara bi ñoo wax ni ñepp accept nañ gis nañ ko, it's a fact ne import na gon su bari isilen isinap gon si, and what Lai said makes sense. Ñan la dem hunting, one hunting la Gambia dey def be to that level ba nga xam ne di nga am
2 container of guns. So which means that we are sitting in a time bomb. Bes bu ne karab dañoo toog di gis fetel yi di génn xamuñ fu ñoo génnee nit ñi ñoo fetel. That's where we are. And these are all things that are so dangerous. And lady Abubakar Jawara kenn du ko laal because fu mu nekk nii mooy run business Barrow. He's in business with Barrow. So these are they don't understand. Turn suñ dëkk bi a small country like Gambia don't go into a center of drug where the president down is involved in this trafficking, is involved in this drug dealing, is involved in dealing with drug. Even that Pablo, man, when I saw Natalambi at President Barrow, I was shocked. But this is the last thing a president should do. President Bumwane, I want people to inform him nako li warta dem. You have Sidi Njai. These are all criminals. You have the talk civil government. In fact, Sidi Njai is like de facto president at this moment. The family Trump ak Musk. That is how what is happening in this country. And everybody is seeing that. And Belegi Gambia said you want to talk said you want ne. I said that is the worst insult Gambians are telling us. That's the worst insult need gaming. Barrow have no qualification. Barrow have no competence. Barrow isn't even street smart. Honestly, he is can I come in Balama Jel train, please? Yes. Okay. You see, and so studied the case in Bissau. You see, after that major case, the president now refused to leave office. Now, how many election he's going to lose? Now he's not even holding elections. Bissau should hold their presidential election on the 23rd. They still did not have an election date. You see, when Barrow said that my party said they are young, it's not true. The cartel will tell him you should not leave, or you're not going to leave. Because if you leave, our investments will be gone. You see? And nay, you are right. Politics is evolution. You see, then you we have to keep on trying the best out of what we have. What will happen more, eh? Any old system will implode. When they implode, that's where a new system will come out from. You see, Senegal did not just come up with Sonko. No. Senegal went through few presidents in order for Sonko to be possible. If they have not gone through few presidents, Sonko would not have been possible. People should understand that it's not because of Sonko is a genius or whatever. No, it's an environment. Sonko had the environment to operate in, which is different from what we have in Gambia. That's why we have to experiment with more changing and getting used to changing systems so that we can change the entire system. You see, and the other point Kotolai was saying is, most of our brothers and sisters in America now, many of them are importing skunk. They are importing gums. And this is the most dangerous thing, gums that can keep you high, just like chewing gums. All these things are coming now because of the environment, because there's so much of a market in the Gambia for consumption of, this strong this thing. It's no more about the weed. It's not more about the weed. Even the because what I come to understand, and I think I have some good information. It is not imported anymore from America. America will legalize marijuana. No, I'm not. Because I'm not two cases. It's not even making the courts from very prominent families. And you can pay a skunk. You can pay a gums and others. It's just been mentioned, but you will not see in the courts. Why? I know that they are doing it in They are producing now in Sanyang, in Katong, in Tujarang, in Tujarang. Katong is a good factory. In Bijilo, it is a good factory, and they are exporting now to Senegal. Gal winche won fan la joge du Gambia. Blobs, all those blobs are produced in the Gambia now, and those machines and all those production know-how and tactics and everything come from America. And how can all those things come to Gambia and produce in the Gambia, and even now they are consuming it in the Gambia?
It's not something that is hiding. You will go to some nightclubs, prominent nightclubs in Gambia. You will meet girls like my daughter, Janga yo hamne comme suma moromi dom, ñu ngay blow. And you will see them so high that you cannot imagine what is going on. And they are prostituted like what you see in Holland. It's a prostitute market in Gambia now. Chaga, dafa am market because of drugs. Hale yo yeb ñu ngi leen blow bench face. Somebody is selling them for the tourist season. You know, rang for nono. Go to Senegal night, you will be shocked. You will be shocked. Being one of Nigerians in your family opponents, Gambian girls. Yeah. Foreign girls in your family. But now you have a boss who is controlling all the prostitutes. And they are controlling that with drugs. This boy would have a dog woman, the cover. How you call him? I forget. One pack. Wow. Mu ngi doon wax loolu de gaa ngi boori këram ñu ngi koo def jànga yooyu yëpp ñu ngi fa jànga yi léegi sax ñu ngi dem di taal kër seen boyfriend. Last time I was following a girl, I don't know, dafa dem full kër mu sotti yëpp essence taal ko. Jànga jigéen bu am 22 years. So the consumer market, man, I'm so scared of this consumer market, of this consumer in Gambia. Because of tourism, the tourists with them Gambia, Yeah. They will traffic and they will prostitute. Because anywhere you go with tourism, that are the disadvantages more under tourism. Nan sangara la, not use drugs la, chagatula and enjoyment. As we speak today. So we know that. So Legi, as we speak today, drug is produced and consumed in the Gambia. Yes. That is sad. Yes. So we are finished. We are just finished. And I think man dama fogne luñ wara def and lu ko wara arrêté, lu ko wara stop moy 2026 am nañ chance bi to stop it by just removing Barrow. Am nañ people who can replace Barrow. Gambian si buñ wax ne amuñ Gambian yu gëna tekki Barrow way. Munuñ ta wax loolu ne nekk si biir dëkk bi ne amuñ Gambian yu gëna tekki Barrow. Ñuy wara tok sa di question di xalaat ne kan lañ fa tek. You have Halifa Sallah, you have Hussein Dabo, you have Esafal, you have Mama Kande, you have these political parties. At least solid tot tese kena su demut. Next nga def ko. The whole last month, Norway was almost at a standstill because swing president at this president they don't want ne they them saying mauling be nakala rating be for low for over 100 years. They never had this bad rating. On party members I mean you can never resign. The whole country was like a standstill. Coalition him and alone ñu gena ñoo ko doole lon pour ñu taxaw ñoo ñep gena parti bi ne no he has to step down because mu taron deka bi amatuñ joxatuñ ko mandate bi discussion bi nek on deka bi jaxaso ken xamu dum la nduru then the racist party gain momentum because ñom ñu gëna high than the Labour Party bi nga xamne is the biggest party. Why bim toge members ami whole and they realized yes they need to do something. He went and brought back the former president mo ñew nek finance minister. Rating bi ñewat back to where it was. People who have left they came back. Now we have confidence this government can take this country further. So our problem in Gambia, the institutions, function. The police should be a functional institution. But if at all the police, President Bimoko appoint, or the boss of the police is appointed by the president. That's a concern. That's a concern. It's a big concern. The anti-drug law enforcement, police, to a civilian institution. And they started this plea bargaining business. So if you want to make business out of drug control, then you are going to lose a lot. Big countries can do that because they have something to follow. Why we cannot do it? And that was where the corruption started. When they took the drug squad, they've got an institution of its own, put it under the state house, or I don't know under which ministry it is today. They started this plea bargaining. That was not even part of this drug enforcement act. Then people start to import, they will catch you like this. What happened?
just recently with this Mr. Jai, who was caught with this excessive. It's like a plea bargaining. You go and find him $50,000 or I don't know $500,000. He will pay it. $500 in loan like this. Well, he will pay. That is 10,000 euro. Of course. Or less than 10,000 euro. These people have money. So and the value of that and the drug squad now is going to be a commercial institution because they will get 10% of that money or 20%. I don't know. So they will prefer to go for the plea bargaining, put them on a finance institution. Wow. So these are small policy problems. If we don't address them properly, definitely to fight these drugs will be a problem. Because if you want to say, okay, the agency have a right to make plea bargaining deals, come or whatever. They caught somebody at the airport and go, okay, this is a value of 1 million, give me 500,000, and then you go scot-free. And what will happen with the product? Are you going to give it back to him? Are you going to book it? Are you going to destroy it? And that's why they are doing it. That's why they're just doing it. Yeah, but that was long time there because this was why I said today, man, I'm not a director, I am a commander. I was the commander of the drug squad, I was not a director. Because these are civil people who come and start to turn the books. And it was only about making money, like a business, like you are in a business institution. You are only there to make profits. Yeah. So, and the drug institution should not be a profit-making institution. Yeah, but that is why man lima de wahne moy situation be right now, predicament be nek right now. The head has to go because the head is part of the problem. Then the head tamid mom moy decide tamid this thing because mom molen appoint molen fa tek molen fa gene. So and he is not gonna do anything. Baro do def dara baro mosna halis, mosna enjoyment, mosna sacha, mosna jay drug, lu neka mosna ko. Even ammunition because this Jawara Haritamla and is doing business with this man. So how much fun ban I'm share or not? We don't know. Deka bo xamne baro ngi tok duñu gis baro ngi tok di gis suñ doomi ni ñoo toroxé ni ñoo duggé drogue bi di leen yaxa suñ rakay suñ sisters suñ brothers ñu ngi yaxu like that. This man doesn't care. Look at how much money they are spending in what's the name of the Masembe about this by-election. Look at the amount of trip all the minister Deka almost they have gone to that place. How much money they are pumping there? Barosi Bopamsa. I had that I don't know whether that is true. Look at how much effort Baro is making to win an election just to prove a point at the cost of the Gambian people. Hale ya nge de ñu nge toro drugs ya ñoo rey sacha ya ngi bari ci deka bi rey ba ngi bari ci deka bi am roba ba ngi on everything. People are dying like rats. Baro doesn't have interest. And you see, man lima de wax la cioli dafa jee Baro dafa setal wax bi bem set wecc Baro daf ko wax clear ne he wants the mandate from Gambian people. Dafa bëgg Gambian ni sanil ko karta pour patem bi bum dee Baro ko wax ken miskootu ko fi moko wax mu reer 2026 jox leen ma mandate su ko defi because bëgguma suma parti bi mu dee parti bi dafa tuuti dafa young ba pare parti bi dafa disorganized léegi dama bëgg ngeen jox ma mandate pour loolu noonu Baro ñaanut ñu ne deka bangi jaxaso Baro ñaanut ñu ne xale yaa ngee dee si drogue Baro ñaanut ñu ne liggéey amul si deka bi Baro ñaanut ñu ne xale yaa ngee dee si baagwe bi Baro ñaanut ñu ne maalo seer na Baro ñaanut ñu ne liñoŋ yi seer na Baro lum ñu ñaan mooy ne patem bi dafa yoŋ te bugul parti bi dee buga na parti bi nekk fi xonde loolu la ñu Baro ñaan so Gambian koo xam ne bootal nga Baro yaa ngi ko bootal pour doolil patem that's it kuy support Baro tey yaa ngi ko support pour doolil patem nothing else te benn Gambian bu ma ne amuñ choice benn Gambian bu ma ne amuñ choice soo bañee doy am nga UDP soo bañee UDP am nga GDC soo bañee GDC am nga Essa Faal simple kenn du ma wax amu choice soo tesee doy nga gis ne doxut nga sanil keneen next time so to say UDP doxut nga sanil keneen. That is how we build a democratic system. That is how we build the habit of sitting and unsitting
président noonu la ñoo jàngalee suñ boppa teg because président bu nekk soo toogee nga gis ne teg nañ la fa liggéeyuloo nit ñi génne la fa next président bu jox dafa ne ha su ma liggéey dee ñu génne ma parce que génne woo nañ kii and that is looloo xew Europe du intelligent de tubaab bi gën ñu ñoo intelligent tubaab yi gën ñu ñoo mën a doxal démocratie tubaab yi mënuñoo gën a run institution the only thing mooy ne they are willing ne suñ la joxee manta bi jox la doole bi jox la seen karta defuloo luñ buga da nga war a toog yow waruloo ñëwaat keneen la ñoo jox ñu tes kooku and that's the only way we can go because suñ fi toogee fi nii Barrow su amee 2026 I swear dinañ torox we are going back to Yaya point 2 fa la ñoo utale because su nekk nii ñu ngay gis arrest su ndawantu yi ñu ngay gis silence nit ñi because léegi nit ñi sax dañoo ragal a wax dañoo nekk Gambia soo leen ooyee sax pour ñu ñëw wax dañoo ne hey non xam nga affaire dañoo waste sa time nekkul dara de waaye dañ laa jàppa ba pare di la demal ñëw so bi nit ñaa ngee delluwaat back and Barrow leena foundation bi and suñ gisee Barrow ñu ne wax ma kanaay sa xarit ma wax la sa jikko wax ma ka nga àndal ma wax la yaay kan Barrow Sidi Njaay mooy nawleem Barrow ñoom Aboubacar Jawara ñooy nawleem Barrow ñoom Fabakary Tombong ñooy nawleem so Barrow won nañu boppam si ñun la des because we cannot afford ñun mënatuñ koo afford léegi every day ngay eewu man xama Gambie sa naka lañ ko mu ne ngay gis li xew si dëkk bi xale yi si mbedda bi prostitution yi even laay di wax drugs yi Suleiman di explain nga imagine man when I'm listening tey fu naa affaire si dafa fees suma ngémmiñ ba awma sax lu maa wax because it's like maa ngi gis naka Brazil yi ma dee seetaan si movie si that's what I was seeing mel ni it is a movie up to now Norway bi last Christmas bi dañ amoon documentary bi ñu fi génne woon police yi because dañ dee génnee seen liggéey du immigration customs ñuy wane there's a high level of tie buy duga through the post office they had to put more police in the borders and soo gisee the amount of tie yuñ break yéenay si carton yi cigarette yéene soo gisee gars yi yooyu lañ doon wane ne they have now put more and then the government bi dafa dem put more money for the police they join more money to fight crime because ñoom tam dañ discover ne léegi crime bi now Eastern European ñi ñoo dee ñëw fii di fi def crime ñoo doon di smuggle drugs yi di ko isi si biir dëkk bi in fact li ñoo wax even production bi that was 2 weeks ago there was a waay buñ jàppa police yi dañ ko follow Eastern European dafa na Kosovo woon dafa ñëw dëkk Norway dina fa kër booy si biir këram gi si suuf fa la dee producer fa na héroïne la bu weex bi moom la doon produce foofu machine yëpp la am di ko produce léegi te police yi gis nañ ko toppa ko ñu toppa ko because they wanted comme laay li nga wax they wanted to get all of them ñu ñëw toppaleen ba fi ñoo su ko defaree ba pare ña koo jël si ña koo yóbbu ba Sweden from Sweden ñu jël ko yóbbu ko Eastern Europe ñu yóbbu ko nii lañ leen toppee ba ramasser leen ñoom ñëpp and get hold of the man ci biir li fi na bi chelam bi néeg bi si suuf machine bu ndaw la sax de nii la ko jëlee teg soo gisee amount bi moo produce sax di production bi at is all white weex tal paag leen pasul leen ñu tasee benn moto te li fi moto yi ko dee yóbbu li fi nii la de naka romal kay yi yooyu dee yóbbu transport affaires yi so these are all these things you see and why seen nit ñi dañoo jóg xeex ko kenn waxu ne I mean we can di nga gis yëpp waaye point bi mooy ne da ngaa war a am di so ñu fu mu nekk nii dëkk bi dafa mel ni amut there is no leadership dëkk bi amut président amut anybody dëkk bi is autopilot dafa dawal boppam ba pare cartel yi ñoo jël charge suñ toogee bi suñ imam yeeg suñ kilifa dëkk yeeg suñ all these get implicated in this oh my god loolu is a failed state Gambia sayni xare si dëkk fa lañ nekk soo xoolee sayni yëpp naka la dooree Freetown naka la dooree Liberia naka la dooree Congo that's the sign bu Gambia amee right now and buñ defu dara suñ waxee nit ñi ne yal nañ yàlla musal si lii yal nañ yàlla du la musal si dara soo musal sa bopp the sign are there ida ñu agree ñun ñëpp ne that's it doy na ñu try somebody else
ñu try raxas luñ mun a raxas suñ defut ñu jël keneen ñu tryal keneen mu raxas ñu clean suñu Gambia delluwaat fam nekkoon Barrow amul interest si Gambien bi de Barrow amul interest si doomi Gambien Barrow keewut Barrow musuta taxaw wax anything lu loo xam ne Gambien yi am nañ crisis Barrow taxaw ñoo was he is not interested keewut about Gambia poosam lu moo lekka seet leen recent audit reports rek or things yi génn right now cousin sami jarbaat yi ñoo la jox ay millions ak ñoo xam ne musuñ taxam xaalis sax naka lañ ko dee téye ay millions sa leen a jox leen suñ jaay leen suñ banque yi suñ business di ko jox famille bi empire who is Barrow waaye Barrow daf ñu yëpp waaye yow Barrow daf ñu yëpp who is Barrow who is this man no lie it's a concern Manako is a real concern what we have a problem and this problem is we have to start to look after this our police our drug squad and make it a functioning institution and if we don't do that we are all going to have a problem the country will collapse and it will be overtaken by the cartels. The cartel will be taking over the country because we are seeing they are controlling all the businesses now and it is all now on this land. The whole combo jainanko, the whole beaches, the whole reserve areas, this land they are forest. Because it's all about this money laundering. Yeah. All this land is if we can sell a piece of land in Fajara at $50 million, one land, 20 by 40 of Luma read, I think 40 by 40. $50 million. Where you don't have even canalization, you don't have proper electricity, you don't have roads going to that area. And that is the same area for Barrow Jail for Chief Justice Residence Binekon. Now they are speculating that areas to $50 million. Wow. Like, so you can imagine $1 million. What that is like because from Europe, sir. Europe, sir. It's speculation. It's because every drug money is in the Gambia. So they may bamboo. Danga gis bena pay pol mu ngi tok ci posam he have $2 million. You go with 20,000 euro fum tok la ko wécci into dollars. Look at that. Fum tok du fa jog fofu la wécci 30,000 euro. If you don't believe you go to bamboo. Si chai sen post chai yu reuy fofu lay génné. Xaliss mu compter yeb mu tek. You give him 30,000 euros. So if we the institutions they must function. So institutions they are not functioning. And you know if the head is rotting, then I'm sorry, the whole body do for this. No, so it is the Gambian. You know, the fantasy Gambians they lie, Mr. Lemon, lieb mu ngi xew ñun yëpp xam nañ is happening. We all know this is something that is killing the youths of the country, the reputation of the country, the character, the business, everything about the country, the feeding, the life expectancy, that and everything that's got to do with nation building is affecting it directly, not even directly, because if drug is produced and consumed in the Gambia, and then the people we call the religious leaders and religious elders or whatever they call themselves are involved in this, bro, I think we need to find a solution to this. So léegi yow xam nga waxtu bi dem na lool, your final thoughts ci suñ topic title bi tey, how do we resolve this, and your final thoughts, Mr. Lemon. Well, man lu ma mun a oote suñ mbokki Gambien yi rek mooy ne let us come to unity. That is my final result. Let us unite. Because if we don't change this system, then you will sink. Because the cartels are in control, the drug money is what is circulating in the country. Slowly and slowly and slowly, we are going to lose our most resourceful resource, that are the youths. Gambia legi so demé man fuma joggé, because man area buma dekk Serekunda London Corner fofu la drug bi gëna yaal.
xale yaa ngi deete foofu la drogue bi originated ñun you remember the names of boy Bansang and all this. They are my suma morom yi lañ maa ñoom ñoo jarnu ñoo ànda ñoo def suñu xale yaa we are next door. Wow, exactly. So that is the connection still there and it's still going on there. So for them, you will see them. I will want to talk to them. My uncle. You see them. He need a help. These children need help. You have to rehabilitate these children because they are the future of these countries. I think these people. Ninja defe affaire si moy xam nga you either lenala indocticate mana jox len ne so defé li so ré li dina bi da nga dem aljana or intoxicate like let them intoxicate themselves and then when they're busy intoxicating we are busy laundering the money, eating the money, blessing ourselves, building mansions, sending our kids away and let them sit down there and suffer. I'm going to do at the minute. I don't think they have the country at heart or the future of the country at heart. This is the real concern, lie. I don't know. What are your thoughts on that? Of course, because the gap. If you look at even the salary gap. Yes. Man couldn't debate on Facebook. The salary gap. The minister is earning 200,000. And you have a Mason who is earning 5,000 or a North is earning 5,000. You can see this gap. Yeah. So at the end, you can see the middle class is dead. At least you have the middle class who were workers, who were producing, who were living as middle class people. But now the gap is you are only a rich person and you can only be a government man, or you are a down person, you are a worker and you have nothing. My own cousin is a security man. He's paid $4,000. My mother used to give him neo agreer. This 4,000 since my mother died, boy, we lie. Because every day $100. So his salary, he's going to work every day only for He's working 30 days in the month. Calculate that by $100, it's $3,000. And come back. So he's only going to work 12 hours every day only to get any. So he will carry it. I will give you 10,000. Strategy la pour ñu mëna am that leeway. That's it. This is what I'm saying. So we have a whole country to build. We have a whole country to build. So we cannot do that without we unite. We must put our political problems aside, our political parties aside, and put the country forward. Ne deka bi lañ bëgga ñu mu dem kanam, deka bi lañ bëgga wéci, ñun dem ñu ànd ci loolu ñu wéci ko. Ku nekk nak fo xam nga dem ci sa political ideology. But at this present moment, deka bi lañ wara rescue. If we don't do that, we will all sink together. Thank you very much, Mustafa. I'm not solo lol. Let's say thanks and appreciation goes to Omar Lom. Omar, sa comment si am nañ solo lol. Thank you for your comment. You got quite a few here, but thanks for the comment and contribution. Your final thoughts, Balanyo. Yeah, madam, the same thing la rek di wax lay jërëjëf mo Souleymane Ben Soare sen nekk fi pour dimbale ñu highlight yi ni because man yima dégga tey sax even though dama dee follow di read Souleymane yim dee post yu mobile waaye tey listening to Lai ak Souleymane I don't know it's nightmare man dafa mel ni nightmare la because dama dee ne lii du Gambia because it's like Brazil or Colombia yooyu ma dee seetaan seen documentaries and news bi yooyu loolu la ma dëkk bi niru and li Lai di wax la just to echo it again ne we have to unite because man dama dee wax ne sax political difference sax moo bariwut lu am doxalin bi moo utee waaye ñun ne benn yoon bi la ñoo jubale mooy ne the best Gambia loolu lañ bëgg waaye naka lañ cee demee naka la ñooy mooy loolu so suñ demee ba dëkk bi léegi baar bi moom amatul baar ki ko dawal dafa dee nekkaatu fa moto bi dawal boppam fuñ jaar jóg taxaw téye baar bi fuñ jaar rek jóg taxaw soo nekkee passenger si biir boos bi di daw ñu ne driver bi dee na dafa collapse am heart attack dee ñun war nañoo mun a def dara pour mun a get make sure ne dañoo topp si baar bi téye ko dawar moto bi yóbbu ko ba fi ñu ko war a yóbbu and foofu situation boobu lañ nekka so fuñ jaar rek xool dëkk bi yërëm suñ boppa yërëm suñ njaboot yi
yërëm suñ raka yi yërëm suñ sisters yi yërëm suñ doom yi because ka fa toog président Barrow bi toog foofu amutuñ interest kenn si Gambia bi mus sa gis président Barrow dara jot doomi Gambian yi ñu suuf si géej bi la woo ñu dee si médecine yi ñu leen jox woo kenn musu koo dégga mu taxaw jóg wax face Gambian bi difin feel sad ak ñun daal feel sad si situation yi ñun kenn musu ko dégga Barrow saa yu waxee pour ñun doomi Gambian bi rek daf ñoo xas daf ñoo saaga as simple saa yu waxee turi Gambian bi saa yu waxee ñun jàkkaarloo ñun ak doomi Gambian yi ne doomi Gambian yi lay wax xas la ak saaga ñu ngee complain rek nanguñ ta liggéey and all these things tekki wuñ because of course loolu la wax diaspora bi so ku dem ba nga xam ne dundal nañ la 150,000 ndax 200,000 bi nga ko jox dapaas 150,000 dapaas ban Gambian moo am dapaas 150,000 ban Gambian 150,000 dara si lañ ko jox dapaas di ko dundal bokkuta salaire bi bokkuta allowance bi bokkuta ñu ko jox ba pare su paree taxawati ba su ko loolu saaga ñu dafa mel ni ngay liggéey full time rek nga nekk sa liggéeykaay saa jógee saaga sa boss su waxee dara xew nga xas ko sa boss su ne nii nga xas ko ndax di nga fa yaaga doo fa yaaga so dañ war a li laay wax loolu laay dëgëral dañ war a sànni suñ différence because différence sax dafa nekkut dañ war a gestu gis dëkk bi ne dëkk bi ñun ñëppay suux ñun ñëpp la affect even soo nekkee si diaspora soo gisee ñu dee xas diaspora bi ne diaspora ñu dee si problème ñun li ñoo daj ñun tamit ne fii nga dëkk dangaa dégg ni ñu ne waaw yéen a ngi foofu di wax rek déedéet weer bu dee ñun ñoo suñ morom yee fi dëkk waaye génn wala bi ngay mi Gambia laa utali léegi amul ni sa pop sa yaay la o sa papa o sa raka o sa yaa ngi du sa xarite ñoo xam ne xamuleen from nowhere ñoo laa ñaan ndimbal te genuinely léegi-léeg dangaa try li nga mun nga dimbale koo mun a dimbale léegi-léeg mënuloo dimbale ñëpp because amuloo ko dangaa liggéey weer bi dee sama tamata soleil peen boobu lañ dee toogee fii si diaspora bi peen bi ak métit bi ne Gambia warta nekka noonu ñun tam dañ war a dëkka fii weer bi dee ñu enjoy suñ boppa toppatoo suñ njaboot yi ñëw holiday Gambia enjoy ay yéen enjoy dëkka bi xam ne nii la waaye loolu sax munta dem soo man ni maa ñaan Gambia ni mooy ne Barrow wax na kaa doom de ñaan nañu mandate bi ñu ñaan mooy ne pour pateem bi mu dëgëral ko pour pateem bi nekk fi 100 years mandate boobu la ñu Barrow ñaan 2026 so si ñun la des nag dañ ko jox loolu mu bil pateem bi waaye ñuy dee du lopitaan du agriculture du mbéy bi du xale yi du defar liggéey dara so man fii laa ko bëggee ma di wax jërëjëf again laay ak Suleiman also ak Suleiman Jeng as well and Mustapha jërëjëf waxtu bu nekk nga nekk di coordinate yombut easy wut léegi-léeg nga try fale suñ maasi léegi-léeg ñu disappear yëf yi bari ñëwuñ waaye ba léegi you just keeping this and di wax thank you si suñ seetaankat yi and comment kat yi tamit di leen wax jërëjëf tamit because definitely lu ndaw xam-xam mu ndaw buñ am moom la ñoo wax fii ak yéen tam yéen a ngi isi seen yoo si tamit ñuy seewante waaye li ma ñaanati again rek Gambian yi nañ leen génnee Barrow mooy di only solution jërëjëf am na solo day comme ni nga ko waxee let's unite unity is strength comme laay lemon ni nga ko waxee unity is strength together we can do it together we can make the Gambia a better place to live and survive because we go for that fertile line. Unity is strength. Then on behalf of all our civic education team here, Aziz Formundineganyulanu, greetings to you. Alaji Sedi Baro, Manjikingo Ibanyadi, Formundineka, greetings to you as well. Suleiman Jeng, Birmingham is I don't know what's going on in Birmingham, but Saul was here, and then thanks to Suleiman Jeng as well. Kadim, I don't know, he's disappeared. I think he's gone to Tuba, Bambamas. Kadim Rasulu is in Tuba. But Mr. Lemon, we can't thank you enough for all your expertise today. I've learned something new as well. So I'll add that in my vocabulary, and then I would see what I can do, bits and bats of investigations about that ongoing issues. These equipments that they use in the UK as well, similar sort of things in the Gambia to produce drugs or to
grow yamba akideme nono. So if that is in the Gambia, it's scary. So thanks to Ben Suare as well for the time, energy, and effort for Montenegro Ben, and it's busy. Munti busy. We are all busy family men, but Gambia mo Gambia mo ko jar affaire bi num demeni. We all have to come together and then make sure this change. We do it together. We can do this. The little all comments and contributions. Thank you all for your comments and contributions. Sadam, once again, thank you for swapping these into audio as well. Also, and on behalf of everybody here, Civic Education Team, Dylan Grandin and Santa, the program will be back next Saturday, inshallah, at the same time, 1700 hours UK time. Thank you all for your time, energy, and effort. Have a pleasant weekend and evening. Thanks. Okay, thank you.